are there. I'll welcome all of them, as well as once again Suswagata to all the planters for today's webinar on irrigation management in coffee. Before I start the presentation, I'll start with a writer saying that the sharpen your skills and sharpen your knowledge. It's easy to reach a goal. In coffee, our goal is to increase the productivity or increase the yield. In order to do that, we have to refresh our knowledge. As you all know, irrigation management is well established concept and all. I'm not going to say entire the new content and all. I'll try to refresh all the knowledges. Whatever the CCRI carried out since past 9 decades, whatever the research we carried out, I'll try to say the silent outcomes of those research for the benefit of the planting community. As my colleague introduced me, myself, Rudragouda, I am working as a subject matter specialist in the division of agronomy. I'm happy to present today's alert topic, that's the irrigation management in coffee. Before I start my presentation, for the sake of convenience, I made entire presentation into 4 parts. One is what is the importance of irrigation or the need of the irrigation, when to irrigate, what are the critical stages, and how much to irrigate, and how to irrigate, what are its benefits by doing all those things. I try to all share these contents. I try to conclude my presentation in around less than 30 minutes. We'll keep more time for interaction. It's always is a training or the webinar series we take it as a mutual learning opportunity. Since many of the growers having this decade plus experiences, you are doing a lot of new innovations and all, we'll learn together. That's, as many of you are aware, the coffee is globally, worldwide is cultivated as a rainfed crop. In the areas where the equatorial regions where there is no clear-cut dry and wet situations, there they will not irrigate. However, in the regions of the single rainfall regions, such as India and other Asian countries, where the coffee in the area we are growing is normally we encounter 4 to 6 months of dry seasons. That is the importance we have to understand the need of the irrigation and all. And since the coffee is being an evergreen plant, it requires the maintenance of the soil moisture during the dry period is very, very important, particularly in Robusta coffee for enhancing the productivity. In some years, we experienced that northeast monsoon is tapped off by the end of the October. The dry period is enhanced to 1 more month. We'll experience up to 5 to 7 months of dry situation. That is the reasons we have to plan for the artificial supplementation of the moisture, whatever required by the plants. Particularly, if you see beside this blossom rains are delayed behind March, there is a major setback for the Robusta productivity. All the well saying that irrigation serves mainly as an insurance against the failure of the good blossom and backing. We plan and give the irrigation during blossom and backing is possible to get the better productivity from the farm. Next. As after the harvest, coffee flower buds are usually remains in the semi-dormant for a period of around 3 months, coinciding with the cool and dry and winter season. Prolonged drought and insufficient or inadequate showers that resulted in the production of star and snake-mounted flowers. It's a setback to the reduction in the yield. What in the scientific studies we carried out, we analyzed the summer showers. We found that it's the coefficient of variation. The chance of occurrence of the rains CV is more than 300%. There are a lot of irregularities we observed in the receipt of particular summer showers, what is required for blossom and backing. Our seniors have conducted the studies. That's what. Over a period of 10 years, what we observe, erratic or insufficient blossom showers in 7 years. 2 years will got the timely and adequate showers. 1 year it receives early showers. These are the out of 10 years. This is the experience. That means to say that 70% of the erratic as well as the insufficient rainfall is there. Natural showers is there. That is the reasons we have to plan for artificial supplementation of the irrigation through various methods. Thus, the irrigation management is very, very essential for particularly in Robusta cultivation. For the benefit of Kannada participants, my colleagues, they saying many are from Karnataka.
ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 70% ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದವರು ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖಾಂತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ 300% ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂತ ಅಮೌಂಟ್, ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮುಂದುವರೆದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ the bud initiation in the month of September. After that, we'll see the slow growth in the fresh growth in the month of October, December. Maturity of the buds we observe in the December end as well as Jan. The buds will remain dormant. We have to give the stress during the Jan and Feb. After that, in order to break down the dormancy, we have to supplement the irrigation in the month of the February. After that, blossom application of the moisture will notice the opening of the flower after 6 to 7 days. It's already well established phenomenon. All of the growers are known these things. ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಡ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಡ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 45 ದಿವಸ ಡಾರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಾರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೂಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲದ್ದು ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಇದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಬಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್, dormancy. In order to break the dormancy, we have to give the irrigation. After giving the irrigation, we'll observe the normal flower development. ಈಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಾರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ 1 ವಾರ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಅರಳೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್. So what is the right time to drip irrigation, sir, in Robusta? I'll request all the participants, we'll keep enough time for discussion. I request all the participants to reserve your questions till end of my presentation. I'll try to complete in less than 30 minutes. Is it fine, sir? Okay, I'll continue. That's somebody else, the participants are asking, what is the when to irrigate? Exactly the right time of irrigation. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಒಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹೂ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಳೆ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. Very expensive stage, dry matter development and bean filling stage coincide with the onset of monsoon and during the receipt of the monsoon. That's wet seasonal birth. The next 2 phases,
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಹೂಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಳೆ, that is a blossom and backing period. These are the most critical period for irrigation in Robusta coffee under Indian context. That's when to irrigate. We know that now we need to prepare a little bit in order to get the better response. Where to irrigate, what are its before irrigation, what are the preparatory steps is required. This is essential to get the proper response. Mainly we have to say, take out the overcrowded old coffee under the thick shade should be avoided for irrigation. We have to give the more preference should be given to the younger and more responsive coffee, so that it's possible to get the better returns or better in terms of the productivity. As well as before the irrigation, if possible, we are suggesting to remove the short hole borer affected twigs, dead twigs and YP wood are to be removed in order to get the encourage for the fresh vegetative growth. As well as in the open clearings, wherever the open area is there, we'll notice the weed growth will be more. We have to take an appropriate precautionary measure to check the weeds by the way of broadcasting the cover seeds or cover crop or slashing and all, whatever the other feasible opportunities we have to take care. ಈ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಲಾಭಾಂಶ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓವರ್ಕ್ರೋ ಆದಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅತಿ ಯಂಗ್ ಕಾಫಿಗೆ, ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಕಾಫಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಬೋರರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಣಗಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, YP ವುಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊಸ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When to irrigate we understand. So now the next step is how to irrigate. What are the methods of irrigation? That's or otherwise we'll put it in the types of irrigations: sprinkler irrigation, micro sprinkler irrigation, drip irrigations. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಇರಿಗೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನದಟ್ಟಾದಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Now it's next questions. The why is the sprinkler irrigation is very important. It's the most versatile method of irrigation, and mainly its advantages, its applications resembles to natural savers. Response to particularly the coffee's entire canopy is covered. Under such condition, if you are adopting these kinds of method, the response is very good. ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಎಂಟೈರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆನೋಪಿ ಕವರ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಶಿಫಾರಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಪದ್ಧತಿ. ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದಂತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. So really sorry to interrupt. Sorry, could you continue in English if everyone doesn't mind? That was a very important slide. That's why. Sorry. Yes, sure, definitely. It's I'm giving the importance for the types of different methods of irrigation. I started saying that three well-established methods like sprinkler, micro sprinkler, and drip irrigations. Among these three methods, the most acceptable, more adopted method is the sprinkler irrigations. The why? Because the areas where the canopy coverage is more, that's the response. If you are applying the sprinkler irrigations, it's resembles like a natural rainfall. The response for sprinkler irrigation in the established gardens are very important.
That is the major reasons many of the growers are adopting sprinkler irrigations. The very recent trend is the drip irrigation will keep little more time for interaction. I'll try to present the information on those things also. The very well acceptable, the suggested methodology or more responsive method is the sprinkler irrigations. We understood a little bit about the when to irrigate, how to irrigate. Now the question comes, that's why we need to choose the Robusta as compared to Arabica. As the Robusta, as many of you all aware, Robusta coffee is being susceptible to the drought, responds well to the irrigation as compared to Arabica. We are suggesting to give preference for the Robusta. If the planter is having both the Robusta and Arabica is there, we are suggesting to plant for irrigation to the Robusta. The next irrigation questions, how much to irrigate, when to irrigate. These are very, very important. The institute conducted the almost you can say 4 to 5 decades. We are getting the studies. The well established, we come up with a recommendation that first winter irrigation commence after 20 to 25 days after the cessation of the monsoon. Irrigation has to be given at the rate of 1 inch in 20 to 25 days interval. That means to 1 inch is per acre. That's 1 lakh liter per acre has to irrigate till end of the December. After that, we have to create the artificial stress. That means during the month of Jan and Feb fortnight, we should not irrigate. We have to create a stress. After the stress, later we have to irrigate the blossom irrigation at the rate of 25 to 40 mm. That is 1 lakh to 1.5 lakh liter during the second fortnight of Feb. That means to say that during 3rd week or 4th week of February, before end of the February, to give the blossom irrigation, that is the best thing. Followed by backing irrigations of 1 inch of that or 25 mm, that is 1 lakh liter per acre with a gap of 20 days after the blossom. We need to irrigate in order to get the better responses for the benefit of our Karnataka growers. ಯಾವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಈ ಕಾಂಪಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಲೀಟರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 45 ದಿವಸಗಳ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಹೂ ಮಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಇಂಚು, 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ಪಾಕ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ್ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಫಸಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Now is many of the planters, for the benefit of the planter, I made it 3 different scenario. It's when to irrigate, how much to irrigate. That's you have to choose based on the availability of the water. If the planter is having the sufficient water resources, the strong recommendations we advise for the irrigation during the winter, blossom and backing. And during recent, what we are experiencing the climate change, we seeing this extended summer. We observed the temperature shoot up like anything in the month of April and May also. If you are not receiving the natural showers, it is advised to adopt even extended summer period. If any planter is having sufficient water resources, it is possible to get a good response out of the irrigation methods. That's the first scenario. You can think the second scenario, if the water resources are limited for irrigation, the few of the planter, even though it's well known that how much you will irrigate, the plant will respond, particularly during the dry period. However, many of the planters, because they don't have the irrigation sources, under such conditions, we are suggesting to the second scenarios, give the preference for the blossom and backing. That's very, very
The second point is more important point. We have to take care of that one. In under such certain conditions, the planter is unable to irrigation. He can able to irrigation only one time. He don't have backing irrigation. Under such conditions, the institute is advising to irrigate during blossom with extended little more quantity of 1 to 2 inches. The situation where the backing is not possible. Under such condition, we are suggesting to go for the foliar for the backing of after 20 days of the blossom irrigation of 2 inches. That's 2 lakh liter per acre. After 20 days of the blossom applications, we have to suggesting to go for the nutrient mixture spray in place of the backing irrigation. That's nutrient mixture spray is what the institute is suggesting. 1 kg of urea, the 1 kg of single super phosphate, 0.75 kg of muriate of potash, 0.5 kg of zinc sulfate, and 50 ml of Danafix, that's a plant growth regulator, in 200 liters of water. That's a 1 barrel. We have to suggesting in order to ensure the better setting as well as the in order to avoid the further prolonged drought situation. We are suggesting these 3 scenarios are very, very important. Based on your water resources, one has to plan for the irrigations. ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ನೀರಾವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಬ್ಲಾಸಮ್, ಬ್ಯಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3-4 ಸರಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ, ಹೂಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3ನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ 2 ಸಲನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೂಮಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1.5 ರಿಂದ 2 ಇಂಚನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಇದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ 1 kg ಯೂರಿಯಾ, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, 750 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 3/4 kg ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್, 1/2 kg ಅಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 50 ml ಪ್ಲಾನೋಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಬರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸಸ್ಯ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿ ಬಂದಕ್ಕಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 2ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. So by looking all these things, if you are irrigated during the entire period, what are the benefits of the irrigations? We found that as a scientific studies, 2-fold increasing the length of the laterals due to increasing number of, as well as the increasing the number of nodes and internodal length, increasing the leaf area by 40%, and retention of the foliage. 40% is, we'll see the extra foliage as against the unirrigated plant. As well, along with this improving the plant growth parameters, we found that improved nutrient uptake as well as the uniform ripening of the berries is also be observed. The continuous irrigation, that means to say that winter, blossom and backing throughout the drought periods is possible to double the yield. If you are getting 20 cherries, 20 bags of cherry under unirrigated, it's possible to get 40 cherries in continuous irrigations. Irrigation only during blossom and banking is possible to get around 60%. The improvement of the yield over the unirrigated plots in the robusta block. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಏರಿಯಾ ಎಲೆ ಅಳತೆ ಕೂಡ ಫೋಲಿಯೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 45% ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳವಾದದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೀರಾವರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತ ತಾಕಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಾಕಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳಾದದ್ದು ನೀರಾವರಿ ತಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು 3 ಸಾರಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ 100% ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 20 ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು 3 ಸಲ ನೀರಾವರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 40 ಬ್ಯಾಗ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು 2 ಸಲ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ 60% ಇಳುವರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇರಿಗೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 60 to 70% yield. ಎರಡನೇ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್. ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು save around 30 to 40% water as compared to the sprinkler irrigations. However, due to certain the limitations like the clogging of the nozzle, non-shifting of the irrigation and all, the adoption rate is very, very less among the planters. We just for the benefit of other planters, just I tried to the present a case studies documented from the Modigere. The one is Nitin. He's installed the micro sprinkler at a distance of 16 feet distance, total 1 micro sprinkler for every 2 plants. In his case, he adopted the 340 micro sprinklers per acre. The discharge rate of micro sprinkler is 140 liters per hour. The planter start the micro sprinkler operate during the once in 3 days during November, December, and 45 days gap. He'll start the blossom operation for the micro sprinkler for 6-hour duration, followed by regular duration of 2 hours once in 3 days. What is observed, the increasing yield of 40 to 40 bags per cherries in the micro sprinkler irrigation as against the 35 to 40 bags of cherries per acre in sprinkler irrigation. It's a case study information. We also found the similar things. The micro sprinkler irrigation is also have little advantage, but due to certain limitation, it's not possible to adopt in larger areas. The recent days debatable topic is there, and there is a drip irrigations. It's assuming the importance, and during the recent years, as you all aware, the water distribution by a network of the pipeline, the tubing to the each plant directly. The advantage in the drip irrigation is possible to apply the water as per the plant water requirement. So at right quantity, right place, right time is possible to apply in the drip irrigations, and it's possible to avoid total conveyance losses due to the seepage as well as the evaporations, totally avoided. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಬದಲಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. What are its benefits of the drip irrigations? We also conducted studies at CCRI. We continue the long-term trial on the drip irrigations. What we revealed that the soil moisture during the dry months was always found to near the feed capacity under drip irrigation as compared to other methods. The more important is establishment of the young plant is much better with the drip irrigations compared to sprinkler irrigations, as there would be a less weed growth under drip irrigation system. Under drip irrigation system, the very, very important thing is how much to apply. Application of 3 to 4 liters per day. LPD is a liter per day at weekly interval was found to be ideal for establishment of the young plantations. For young plantation, suggestions is the 3 to 4 liters per day. It's at weekly interval. Application of 8 liters of water per plant on alternate days to the Arabica and every day to the Robusta during the dry months, that means to November to May, would increase the yield to the extent of 28 to 48% respectively in case of Arabica and Robusta. Excuse, sorry to interrupt. Yeah, please. Sorry to interrupt. Can you just hold the mic a little close by? It's not audible. Okay. I'm trying to say the silent outcomes of the research what we conducted
regarding the drip irrigation at our institute, we carried out long-term trial. We are going to continue also. We are continuing now also. What we found that in the drip irrigations, we found that moist field capacity in the under drip irrigations always is possible to maintain as against the other methods. In drip irrigation, what we found that establishment of the end crop is very good in drip irrigation as compared to sprinkler, as there is a less yield growth in drip irrigations against the other methods. The very important point is how much to apply under drip irrigations. That's what we got the better results is application of 3 to 4 liters per day at weekly interval for the young coffee plants, and application of 8 liters water per day on alternative days to the Arabica and every day to the Robusta during the dry months from November to May is possible to get the better result. It's resulted in increasing the yield to the tune of 30 to 50% respectively in Arabica as well as Robusta. The increase, apart from the increase in the yield, it's possible to get the better quality, less weed, and increase in the fertilizer use efficiency, as well as is possible to fertigation, application of the nutrition through the drip network is possible to adopt in these conditions. The only strong limitation is the initial cost, and we'll discuss more on this soon after my completion of the presentation. We are happy to share small experience. I hope many of the growers is having the lot of experience. They're doing a lot of trial and error method. They are also equally more than us. We are doing a small research in our plots each and every day, every year. The growers are also doing. I'm happy to learn from them also. Many of my known growers are there here. We'll interact with them about these both pros and cons of the drip irrigations. We'll debate. I'll move on to the next slide. Sorry for Kannada ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಾರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರೇಬಿಕಾದ್ರೆ 8 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೋಬಸ್ಟ ಬೆಳೆಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 8 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ನಾವು 30 ರಿಂದ 50% ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಲ್ಲದೇನೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ತಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಸರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅವರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತ. ಇದು Rudra, I can hear, no problem. Yeah, sometimes Rudra? all limitations in the Yeah, I can hear, no problem. Your audio is pretty clear, my dear. There's no problem with your audio. As apart from the ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಲಾಭಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಜಿಯಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಸುಮಾರು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತುಂತುರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು in some other cases what our colleagues are conducted in Kerala research, Kerala, that many of the small growers, they are unable to adopt any of these methods like the sprinkler, drip or micro sprinkler. For them, we conducted the basin irrigation technologies, how much they have to adopt, because there the limitation is they have this bracket 50 plants, 100 plants or 150 plants in their brackets in the small growers in Kerala.
in our regional research at Chundale, they have taken up the long-term studies for basin irrigations. Application of 250 to 300 liter per plants during the blossom and backing gives the better results. Those who are not able to adopt any of these methodology, for them these are the recommendations. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 200-150 ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಮಳತೆ ಹಿಮ್ಮಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಚುಂಡೇಲದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ 250 ರಿಂದ 300 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. Another thing, I'm happy to present these comparative studies of the sprinkler, micro sprinkler, drip irrigation in terms of the increase in yield. Sprinkler for winter, blossom and backing resulted in increasing the yield up to the tune of 109%, whereas the sprinkler for blossom and backing alone is possible to get around roughly around 80% in the increase in the yield. As well as in micro irrigation, micro sprinkler for winter, blossom and backing is possible to get near to the double yield or roughly around 80%. Drip irrigation during only dry months is possible to get 40% increase in the yield, what we observed at our research stations. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಲಘು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಾಗಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್, ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ 110% ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ 80% ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಘು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್, ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ 80% ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳನ ಪಡಿಬಹುದು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 40% ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಂತದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು these are all the for established things, and irrigation for the successful establishment of the young plants is also very important. Should be irrigated during the dry months to a depth of well below the root zone, and the interval between the irrigation should be long enough without causing the serious wilting to the young plants. This encourages, that means to say that if you give the gap and create a small stress, the root penetration is very encouraging the deep rooting, and it's also a better encourage will be there, improves the anchorage of the trees. How much to irrigate for the young plant is very important. If the adequate water is available, young crop can be irrigated at an interval of 15 to 20 days interval during the dry months with uninch irrigation. It ensures the better irrigation. However, sprinkler irrigation is, as already mentioned, encourages the excessive weed growth in the end clearance. Suitable measures like the cover crops can be adopted for suppress the weeds. In the areas, the few planters is unable to irrigate for the young coffee clearance, we conducted studies like basin irrigation or other methods. We adopted the subsoil injection or hose irrigations once in 15 days with the 4 to 5 liters per plant. Particularly subsoil injection with alternate direction in the alternate beaks. If you are applying, its root to shoot ratio is very excellent. It's possible to get the excellent results. For where it's not possible to adopt any other methodologies, it's the best proven technologies they can adopt for the subsoil injection. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೀರಾವರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಗಳ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 15 ರಿಂದ 20 ದಿವಸಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಉಪಟಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆದಂತ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ನಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ 10 to 15 days ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆಗಳ ಆಳ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ರೂಟ್ ಟು ಶೂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎಳೆ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. These are all it's what I covered 10 to 15 slide about the irrigation management. Most important question is how much we need to harvest the water. These very the key things. Just for the benefit of the growers, we calculated what is the farm pond size. That's now ಕೆರೆಗಳ ಆಳ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. How much water we need to harvest for an irrigate to an acre or any. What we are suggesting, ideally it's better to have one big tank for every 15 to 20 acre, so that it gives a better water harvesting. It's what we observed by the studies, it's possible to get more than 40% runoff will be there. Whatever the quantity we are receiving the rain, more than 43 or something is there. We need to, water goes as a runoff. The scope is to harvest that runoff. That, for example, for the benefit of the growers, I calculated in the different scenario. If the planter is wanted to give the only for blossom of 1.5 inches, for backing 1 inches, 2 times winter irrigation with half inches, 1 inches for the winter irrigation, we need total 3.5 inches of water. That means to say that 350,000 liters per acre. It's a net requirement. It's ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Plus ಈ water ನಲ್ಲಿ seepage losses ಇರುತ್ತೆ. Minimum 10 to 12% seepage losses will be there. So we add. That means our farm ponds will be more than our requirement, including seepage losses. For example, for 20 acres, we found that roughly around 80 lakh liters of water is required. In order to suggest what is the farm pond size, that means length into breadth into depth, we have to calculate. For convenient depth of the tank should not, any condition should not be more than 5 to 7 meter. That means 15 to 20 feet, not more than 15 to 20 feet. For the calculating in that ratios, if the only for blossom for 20 acres, it needs around 476 meters square of water. That means you have to have the 24 meter into 20 meter L into B, up depth into 7 meter. Like that, different scenario. Blossom and backing, it requires 794 square meter of water. Blossom backing in winter, it needs around 1,111 meter square of water is required. Accordingly, I try to calculate the different dimensions of the farm pond for the benefit of the. These are very key things, because many of the growers are missing this attention. How much to harvest? Either undersized or oversized pond will be there. In order to avoid that one, this is for information of all the grower friends. Just we try to sharing this information. I hope this I'll end my presentation here. This what I wanted to, as I told in the beginning, we are not going to share the great new things, but we are trying to refresh the knowledge. Thanks for your patience.